Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear my students, today we are going to learn about verbs. Verb is very crucial in our daily life and also in English grammar. Before starting our today's topic, if you are new for this channel, don't forget to subscribe, like, share. Barattoota qaqqaalii bakka jirtanitti nageenya rabbii isin haa dhaqqabu isin jecha. Arraantan waa'ee verbiiti kan wajjin barachuu deemnu. Haga xumuraatti akkan wajjin turtan isin jecha warri chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuu hin irraanfatina. Kallattumaan kan jalqabnu ta'a. Jalqaba irratti egaa maalummaa verbii kan wajjin ilaalu ta'a jechuudha. Inni itti aansinee gosoota verbiin wajjin ilaalu ta'a. Verbiin akkamitti teensii murteessaa kan jiru kan wajjin ilaalu ta'a. Active passive voice keessattis akkamittiin verbii fayyadamna kan wajjin ilaalu ta'a jechuudha. Let's get started. Verbs are words that express action, events, or state of being. Verbi jechuun maalidha? Gocha barattoota. Gabaabumatti verbi jechuun gocha yookaan immoo taatee gocha tokko kan ibsu verbi jedhamuudhaan beekama. Verbi kan jennu eenyu faadha? Run, jump, think, exist, walk, climb, swim, and another also. etc. Verbi kan jennu isaan kanniin gocha kan agarsiisan verbi jedhamuudhaan beekaman. Okay. How many kinds of verbs do you know? In English language, there are three kinds of verbs. First of all, let us see action verbs, linking verbs, helping verbs. You know, they have their own differences. As you've seen, action verbs that express physical or mental action. Action verb kan jennuun kun maal agarsiisa? Gocha qaamaan raawwatamu akkasumas sammuudhaan raawwatamu kan nuti agarsiisu action verbidha jechuudha. Linking verb gaafa jennu maal jechuudha? When we say linking verbs, it connects subject of sentences to the subject of complement or subject complement, which means object of the sentences. Connect godhaa jechuudha. Subject fi object connect kan godhu linking verbidha jechuudha. Another verb, helping verbs are there, or auxiliary verbs, which means these verbs assist or express the main verb in expressing tense, mood or voice, which means active or voice, active and the passive voice. You know, helping verb or auxiliary verb kan jennuun kun maalidha? Tensii murteessuuf akkasumas main verb murteessuudhaaf tensii kam keessa akka jiru active immoo passive voice keessatti fayyadamuudhaafis haalaan murteessaadha jechuudha. Tokko tokko mee ilaallu. Action verbs, I have told you already, it shows action of mental or physical action. They do not actions that can be seen, heard, felt or experienced. Gocha ijaan agarru, gurra keenyaanis dhageenyu akkasumas nu dhagahamu ibsuudhaaf kan nuti ittiin ibsinu action verbidha jechuudha. Fakkeenyaaf she runs every morning. Isin ganama yeroo hundaa wal fiidi. As keessatti action verbiin kami run ka jiru kana jechuudha. Run. Then they laughed loudly at the joke. Isaan yeroo hanjamaatti sagalee ol kaasanii kolfan. As keessatti laughed ka jiru kun maalidha? Action verbidha jechuudha. Okay. The second one is linking verbs are there. What do you mean linking verbs? Linking verbs I've told already. A verb serves to connect subject of sentence to the subject complement. Okay? Subject if subject complement you can connect to linking verb. They do not show action rather than a state of being condition. You know? Linking verb kan jennuun kun gocha agarsiisuu caalaa kan irratti xiyyeeffatu maalidha? Haala gochi san itti raawwatame ibsuudhaaf kan nu gargaaru linking verbidha jechuudha. For example, he seems happy. Isa yoo ilaalu gammadaa fakkaata. You know, yeroo kanatti isa jaallaltee yoo achi ilaaltee agartu gammadaadha. Haala ta'e wayii isa gammachiisee jira. So as keessatti gammachuu isaa san haala inni keessa jiru sana dhaabbattee ibsaa jirta malee gocha ibsaan jirtu jechuudha. The cake smells delicious. This is also linking verbs smells. So seems, smells is used he and
happy, which means object of sentence and the subject of the sentence. It's connected. Okay, by what? By linking verbs. Gabaabumatti linking verb ka jennu maalidha? Verbi subjectii fi subject complement yookaan immoo objectii kan wal qunnamsiisu linking verb jennaan jechuudha. The third one is helping verbs. When you say helping verbs, it's a long main verb to express various scenarios such as tense, mood, or voice, which means active and the passive voice. Helping verbs ka jennuun kun gaa tensii murteessuu keessattis gahee guddaa qaba. Akkasumallee active fi passive voice yookaan immoo passive voice ibsuudhaafis haalaan nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf she is singing beautifully. Asitti is she amma asitti is achi booda main verb jira singing ka jiru jira. So kuni maal nu gargaara? Tensii salphatti akka nuti dawaafnu nu gargaara. Voice kamiin taa'ee jira? Active voice in taa'ee jira. They have been waiting for hours. They have been waiting for hours. Then having kun maalidha? Helping verb dha jechuudha. Helping verb. The another one is transitive verb and intransitive verbs are there. What is the difference between transitive and intransitive verb? Barattoota transitive verb jechuun maal jechuudha? Intransitive verb jechuun maal jechuudha? Transitive verb, which means they require direct object to complete their meaning. Akkuma hubachuuf isinitti himuuf yaaletti egaa transitive verb jechuun maal jechuudha? Kan ergaa guutuu dabarsuudhaaf objectii barbaadu jechuudha. Objectii kan barbaadu transitive verb yookaan immoo kan objectii qabu transitive verb jennaan hiika guutuu dabarsuudhaaf. Intransitive verb immoo faallaa isaa they do not require a direct object to complete their meaning. Hiika guutuu dabarsuudhaaf maaliin barbaadanii? Objectii kan hin barbaanne intransitive verbidha jechuudha. For example, she ate the cake. The cake is what? Object of sentence. She is subject of this sentence. Ate is what? Transitive verb. When we say intransitive verb, it has no or it doesn't require what? Object. You know? He loved. Where is object? There is no any object. So easily you can understand the difference between intransitive and transitive verb just like this. The other verbs are regular and irregular verbs are there. You know, the difference between regular and irregular verbs are regular verb in the past tense or in the past participle. In the regular verbs we can add as d or ed. But in irregular verbs we can't do that because they do not form or we cannot add a d or ed in the past tense or past participle in the form of just like regular verbs. Regular verb ka jennuun kun gaa barattoota verbi gaafa past tense irra ta'u d yookaan immoo ed dabalatan irregular verb jedhamuudhaan beekaman. Regular verb jedhamuudhaan kan beekamu eenyu? Regular verbs are there. Regular verbs are a word which take d or ed in the past tense. In other, irregular verbs are a verb do not add d or ed in the past tense or in the past participle. You know, regular verbs follow predictable pattern when conjugated, which means d or ed in the past tense. Regular verbs, they do not follow standard rules of conjugation. So barattoota asitti akkuma asinitti immoo yaalatti gaa irregular verb ka jennuun kun maalidha? Verbii gaafa simple past yookaan immoo past participle gaafa ta'u d yookaan immoo ed fudhatan maalidha? Regular verb jedhamuudhaan beekaman. Irregular verb gaafa jennu maal jechuudha? Verbii sheepii isaa jijjiiran yookaan immoo guutumaan guututti akka haala duraan jiru irraa gaafa jijjiiramu irregular verb jedhamuudhaan beekaman jechuudha. Fakkeenyaaf regular verb gaafa jennu ed yookaan immoo d fudhatanii jira. In this, work is V1, worked V2, V3 is worked. You know, this is regular verbs. We can use
by adding d or ed in the past form. But we can't do that in a regular form. When we use a regular form, verbs change their forms. When we see these verbs go in V1, in V2 went, in V3 changed into gun. So their shape or their form is changed into different ways. A regular verb regular verb garagarummaan isaanii regular indi yookaan immoo ed kan fudhatudha. Irregular immoo kan form isaa jijjiirudha jechuudha. Verb tenses akkasumas verbiin akkamitti jijjiiruu danda'a yookaan immoo akkamitti murteessuu danda'a. Let's see. For example, past tense indicate action or state that have already occurred, which means it's completed in the past tense, which doesn't concern it in the present time. It shows past tense. Verb in past tense ida gocha yeroo darbe raawwatame ibsuudhaaf kan gargaaramnu verb past tense jechuudha. Present tense indicate action or state that are currently happening or at the moment of speaking, which is action ongoing. We can use present tense verb. Action. The other one is future tense is indicate action or state that will happen in the future or in the future time it will happen, not in the past and although not in the present. It will occur in the future time. Walumaa galatti tensi keessatti verbin ennaa ammaatii fi ennaa dhufu akkasumas ennaa darbe keessa fayyadamnu gargar jechuu. Fakkeenyaaf she played tennis yesterday. When did she play tennis? Yesterday. Played ka jedhu kun maalidha? Kaleessa nutti agarsiisaa jira. Achi booda yesterday bakka sana jira. In the present, he teaches English. Teaches if our sentence or in our sentences, if our subject is singular, we use what? S or E as in simple present tense. They will arrive tomorrow. They will arrive tomorrow. In these sentences, arrive is verbs. Teachers, played. These all are verbs. They Ingiliffa keessatti gaa akkuma isinitti hime garaagarummaa guddaa qabanii akkasumas haalli taa'umsa isaanii tensi keessattis garaagaraa jechuudha. Garaagara. The other one is subject-verb agreements are there. This is very crucial and very important in grammatical correct. Subject-verb agreement is very crucial for maintaining grammatical correctness in a sentences. Very important point in your entrance exam and although in your any exam. The verb must agree with the subject in number and the person. Subjectiin keenya gaafa qeenxeete gaafa danuute verbii fudhatu qaba. Auxiliary verb yookaan immoo helping verb fudhatu qaba. Verbii hunda waliin hin deemu jechuudha. Saniifuu salphatti subjectii fi verbiin kamtu kamii wajjin deema kan jedhu beekuun murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf she sings beautifully. Asitti sings wanni ta'e maalidha? Simple present tense dha. Beautiful maalidha? Adjective miti. Sings ka jedhu kun maalidha? Gochaa jechuudha. Asitti osoo they sings beautiful jechuu dandeenya? Hin dandeenyu jechuudha. Subjectiin keenya danuu taanaan simple present tense irratti maaliin goonu s yookaan immoo es dabaluu hin qabnu jechuudha. Asitti immoo dongora ilaali. S hin qabu asitti s hin qabu bakka kanatti. She sing beautifully. Maaliif s bakka kana waan jiru jecha sirrii miti jechuudha kun. The other one is verb phrase. Verb phrase ka jennutu jira inni biraan. Verb phrase where you say it consists of main verb or one or more than helping verbs. Main verb kan of keessaa qabu, helping verb yookaan immoo auxiliary verb tokkoo fi isaa ol kan of keessaa qabu verb phrase jennaan jechuudha. They can express complex action or states. Gocha walxaxaa akkasumas haala ibsuudhaaf itti gargaaramna. Fakkeenyaaf
she has been studying all night. Isiin as keessatti halkan guutuu qo'achaa bulte. As keessatti gaa akkuma agartan kana maalidha? Halkan guutuu isin qo'achaa bultee jirti. Ka jiru kana keessatti hima kana keessatti maalidha? Haasiin jira. Auxiliary verb dha. Being jira. Auxiliary verb. Studying go. Main verb dha jechuudha. Auxiliary verb yookaan immoo helping verb lama bakka tana jira. Main verb bakka tana tokko jira jechuudha. They are going to visit their grandmother. Asitti going to going visit main verb lama are in maalidha? Helping verb tokko jira jechuudha. Haala saniin verb phrase ka jennuun kun main verb fi one or more helping verb or auxiliary verb kan of keessaa qabu verb phrases jenneet yaamna jechuudha. Egaan barattoota barumsa keenya irraan tana kana fakkaata. Haga xumuraatti na wajjin waan turtaniif ulfaadha. Yeroo itti aanu barumsa biraatiin haga wal agarrutti nagaan naa tura. Isin wajjin kan turre ani Muhammadi. Barumsa kana wajjin wal qabatu gaafii komii yaada kamuu qabaatan na gaafachuu dandeessanii nagaan naa tura.